one gentleman called Frank introduced me to someone who was making the papers for him. So he created a photoshopped ID in my names as well for Rwanda. We also created a certificate of registration for that company from Rwanda. But remember, everything was done in Kampala. Yeah, so it was just internet-based. So Google, then you edit, and then you send. So where did you get the gold from? No, it wasn't there. There was no gold. So it was fake. Yeah, because of prompts for money. Equivalent was 30,000. Equivalent. No, that in, no, US dollars. That Mr. Gorang has given him altogether more than $100,000. Akurikiranweho ibyaha bine, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano. Yes, mwonje mwiriweho mwebwe muri makurikirana BigTown TV. Reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, tunabasuhuza tunabibutsa gukanda subscribe kugira ngo mubashe gukurikirana inkuru za buri munsi, buri gihe, buri kanya n'aka kanya tukaba turi kumwe. Uyu munsi turi hano kuri polisi Metropolitan Police hano i Remera. Cyatuzanye hano hari umugande witiriye ko ari umunyarwanda, akanafojinga ibyangombwa cyangwa bagahimba ibyangombwa byo mu Rwanda kugira ngo yitire umunyarwanda. Icyo gihe yakoranaga n'abantu bibeshyira ko bagurisha zahabu. Umugande akaba yazaga hano mu Rwanda gufata amafaranga yoherejwe na companies cyangwa abantu bava mu bihugu bitandukanye bashaka kugura izi zahabu. Uyu mugande yarimo gukorana n'abantu bo muri Dubai, ni company iri muri Dubai bashakaga kugura izahabu, bakajya bababeshya bakohereza amafaranga kandi izo zahabu nazihari. Byinshi turabikurikirana hano mu kanya kuko umugande hari ibyo ajya kudusobanurira. Umuvugizi wa RIB nawe araza kudusobanurira. Hari na victim umuhinde ariko uva mu gihugu cya Dubai, nawe araza kudusobanurira kuntu bakoranaga izi gahunda zose, maze turaza no kumenya mu mategeko ese biraza kugenda gute iyo umuntu yafashwe n'ibyaha bimeze gutya, niki aregwaho cyangwa biraza kugenda gute, bihano biba bimeze gute. Ibi byose ni kuri BigTown TV, mukomeze gukurikirana byose, tukomeza kubimenyesha ni buri gihe buri kanya. I go by the name Bakti and this is BigTown TV. Stay there. Yes, can you introduce yourself? My name is Kanare Mugisha. I'm from Uganda. Okay. Can you tell us the reason why you are here? Okay, why I'm here is I was working with a logistics company in Uganda called Unifreight. So when I was working, there are two gentlemen who approached me because they wanted me to ship something for them to Dubai, which was gold. So this gold, they wanted me to give them the papers to ship. Can you speak louder, please? Yes, they wanted me to give them papers to ship. So what I did was I gave them the papers, but their client didn't pay them the money. So there were two gentlemen. One was called Frank, another one was called Sam. So eventually, what happened was that gentleman who they wanted to ship the gold to was dealing in Kenya, Uganda, and DRC. So they suggested that what we do, since I knew how to do the clearance and shipping and etc., that we put a situation where now the consignment is from Rwanda. So they put me there to be the person to be from Rwanda. So eventually the client would ask, that person would ask the proof that I'm Rwandese. And that's one gentleman called Frank introduced me to someone who was making the papers for him. So he created a photoshopped ID in my names as well for Rwanda. So that ID was sent to the client who they wanted to ship to. That was fake ID. Yes. Then the client asked again if
the company. So he also wanted the proof of the company. So we also created a certificate of registration for that company from Rwanda. But remember, everything was done in Kampala. Yeah, so it was just internet-based. So Google, then you edit, and then you send. So I sent the company, which was Kinola. It was just from internet, Googled, and then put there. So then we sent to the client, and that's how the client would work with us to ship the gold to him to Dubai. So eventually he sent someone who he knew that he was working with for over 3 years. They knew each other. That gentleman was called Carson. So Carson would come in as in between the other two gentlemen and me, and then him was from the client side. So he came to verify if the company existed. So when he came, the gentlemen sat him. They told him, this is a deal. If you approve that things they're telling you are there, then the other person would give us money. So that's what Carson also did. He accepted to if they give us the money, then we would share. So me, I was put there as a person from Rwanda. Yeah. So why did they put you as the person from Rwanda? Because that man has been dealing in other countries, so they thought by creating something new, a new country, then he would be convinced more. So the deal was shipping the gold? Yes. So where did you get the gold from? No, it wasn't there. There was no gold. So it was fake? Yeah. So why did you accept to do this? Because of promise for money. They promised you how much? They said whatever we could get, I would get 30%. 30%. And the whole deal was for how much? Not sure, because some money he would send to Carson to pay. For me, what he sent to me, equivalent was 30,000. Equivalent, not that in Ugandan shillings? no US dollars in 3 times. Yeah. Okay. Which currency? US dollars. US dollars. Yeah. Okay. And how did they quote you? Because he said he sent Carson to pick the money because he was supposed to pay some other money, which was 12,000. So they sent Carson to pick the money. I think Carson's instinct told him not to come to Rwanda. So Carson told me, he sent me to come. In Rwanda? Yeah, to come and pick it like on his behalf. Yeah, so when I came, that's how I was called. So did you manage to cross the border? Yeah, I was using a plane. I used a plane. He was using the plane. Yeah. So you managed to buy the ticket and everything, and you came to Kigali. Yeah, whenever they would contribute for my ticket and etc. Those other 3. How much money have you paid from the bank or where you are picking the money? 30,000 in all the 3 times. Yeah. Okay. What message do you have to give people according to all the whole situation? Life of crime doesn't pay. Okay, thank you so much. Okay. Yeah, good morning. Yeah, my name is Harish and I am from Dubai. We have a company, gold company in Dubai. It's in the name of Gaurang Metal Trading. The owner is a Swedish nationality. So this guy got in touch with the owner and he called him that we have gold, and he had sent all the videos that we have so many gold in Rwanda. So if you are paying and helping us out with the airport tax and duty, we will ship this gold and I will also come myself to Dubai and we will grow more business. So on trust basis, Mr. Gaurang sent him money to Rwanda and he sent us all documents regarding Revenue Authority of Rwanda, then ICGLR and all paid documents in the bank and all. So after paying the money also, the gold never came to Dubai.
So then Mr. Gaurang requested me to come down to Rwanda and just cross check. So when I came to Rwanda, I checked with the authorities. We found all the documents were forged and fake. So we are a bit set taken back because we were supposed to establish our firm in Uganda and were supposed to invest millions of money here. So then I met the director, Mr. Enoch, and he helped us out, and we were able to catch this guy, and he's in front of you right now. Was it your first time to deal with them? Yeah. So the deal was. Mr. Gaurang is the owner, so he has deal with him. So he has sent all the videos, all the documents, and which we have shared with the authorities over here. So it's on trust. Always we think for business. So we did a trial for 7 kg first, but in this 7 kg only they lied to us. And then he also gave a message to him that when he was taking the money, he asked why you have two passport, like Uganda passport and Rwanda as well. So he says, I work for the intelligence, so I shuffle in both the countries. So you don't worry, I am very well connected, and this gold will surely come to Dubai. So are you from Dubai? Yeah, I am from India, but we have a business in Dubai. I am a resident there. So how did you come to Rwanda? I come to Rwanda by air from Dubai. No. How much money had they? That Mr. Gaurang has given him altogether more than $100,000. It's like $130,000 for paying the airport tax, duty, ICGLR, and for the United Nations certificate that the gold is clear, legitimate. There is no fishy in this gold. So what is your expectation now? My expectation now is we are very much fear to invest money right now because what has happened with us in Rwanda. But since the authorities have supported us all out of the way, and I've seen like Rwanda is more safer than any other part of Africa, what I have seen coming here. And what is your message to the rest of your friends in Dubai who have businesses, who works with? So my message to my friends and all that Rwanda at least I can trust because the authorities are non-corrupt. They are very much supportive. That's the reason the guy is in front of you. We have caught hold of him. And if we are dealing in gold, obviously we have to come ourselves here and see whether the gold is there. Everything is legitimate. Don't trust people blindly. So why did you trust someone you don't know? It's not me. The owner of the company trust him. Yes, I asked. Yeah. It was a trial for 7 kg gold. So we just had to pay the airport tax and duty, not for the gold, whole gold. So he said, I will fly with the shipment. He sent us the air tickets also, that I have paid all the duty and everything. And I am flying on Rwanda Air to Dubai. Uyu mugabo tumaze kwerekana yitwa Mugisha Konari, afite ubwenegihugu bwa Uganda, aho yafashwe mu bikorwa byo gushaka kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Tukaba twaramufashe tariki 2 z'ukwa gatandatu akurikiranweho ibyaha 4: kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwitira umwirondoro utariwo. Uyu mugabo nk'uko mubibona yagiye bibabwira, afite n'abandi abandi babiri bakoranye bagishakishwa, aho we yiyise Umunyarwanda kugira ngo babashe kwiba amafaranga y'umugabo witwa Goran, ufite company yitwa Goran Metal Trading, akaba ari company yacuruzaga amabuye y'agaciro. Abantu abo babiri tuvuga tugishakisha bakoranye n'uyu Mugisha yita Umunyarwanda, aza hano mu Rwanda, we agakora akabeshya ko afite company nabwo y'inyarwanda ishinzwe gufasha abantu kujyana cyangwa no kwinjiza ibicuruzwa arizo bita clearing agents. Yafashwe aho yaraje mu Rwanda inshuro zirenze inshuro ya gatatu, aho yaraje mu Rwanda gutwara amafaranga, aho babeshyaga nyiriya company yitwa Goran Metal Trading ko bakorera mu Rwanda, akajya yohereza amafaranga
ngo ya clearing, hakaba hari company bakoranaga forex bureau ya hano mu Rwanda yabwiraga ati mwishyure uwo mukiriya wanjye, undi agafata Rwanda akava Uganda akaza agafata amafaranga agasubiramo. Bigaragara ko iki n'icyaha bakoze cyambukiranya n'imipaka, kuko ibikorwa bimwe byakorewe Uganda ibindi bikorerwa hano mu Rwanda. We rero yafatiwe hano mu Rwanda akaba agiye gukurikiranwa n'inkiko z'u Rwanda kuri ibyo byaha bine nababwiye. Amategeko icyo bivugaho nuko aramutse bihamijwe n'urukiko ni ibyaha bine, igihano gito kirimo n'imyaka 2, igihano kinini kirimo n'imyaka 10. Ibyo byose hakiyongeraho n'amande ari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 10 bitewe n'icyaha urukiko ruzamushinja. Twamufashe mu kazi kacu ka buri munsi ko kurwanya ibyaha, aho ikirego cyari cyatanzwe turakurikirana hanyuma za gufatwa. Hari abanyarwanda bafatanyije icyaha. Ibi ni ibyaha n'ubundi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho iteka usanga gihura n'abantu bakoresha inyandiko mpimbano, aho ndetse usanga adakora wenyine, ari association y'abantu babagizi ba nabi, aho baba bifatanyije umwe akora akazi kamwe undi akandi. Ngira ngo si ubwa mbere tubereka abantu bakurikiranweho icyaha cyo kwinjira cyangwa gukora umutwe w'abagizi ba nabi. So ubutumwa dutanga nuko mu by'ukuri hagomba kubaho gushishoza, kuko urebye imikoranire y'aba bantu bamubwiraga ko bafite zahabu. Mu by'ukuri iyo zahabu ntayo yari yarigeze bamwereka. Ibyo bakoze byose babikoze mu buryo bwa email, mu buryo bw'itumanaho, aho umwe yoherezaga amafaranga undi akagenda akayafata bari batarabonana. Mu by'ukuri no kugira amakenga no kubwira n'abandi ukore business n'umuntu wamaze kumenya ibye, ndetse wamaze gusuzuma neza wamaze kumenya, kuko umuntu kwiyita ngira ngo mu byangombwa yakoresheje muraza kubibona, umuntu kwiyita amazina ya ngaya agakora ID za fake n'indangamuntu za fake cyangwa passport za fake, akita kanaka akabikohereza nawe ugahita umwizera, navuga ko harimo gukenga gukeya. Hari abanyarwanda bafatanyije iki cyaha cyangwa? Ibyo biracyari muri investigation, ntabwo twabiriviringa ubu ngubu twagira icyo tubivugaho, kuko nicyo investigation izagaragaza. Yavuze ko atari ubwa mbere bari bakoranye, iyo zahabu yavuga ko yohereza yari fake. Ntabwo, ahubwo iyo akubwira ati si ubwa mbere nari nakiriye amafaranga, kuko ya inshuro 3 aje hano gufata amafaranga. Urumva uri Dubai yoherezaga, yabwiraga forex bureau hano ati nyishyurira umukiriya. Ibyo ni ibintu bibaho, wakaza agafata amafaranga agasubirayo. Undi rero yakekaga ko umuntu ari hano mu Rwanda koko, mu by'ukuri ntabwo ariho yarari. Uyu muhinde yaje gute mu Rwanda? Ni mwebwe mwari mwamuhamagaye kugira ngo aze gukurikirana ikesi, cyangwa yarizanye wenyine gukurikirana ikesi? Yaje aje gutanga ikirego, turamufasha dukurikirana ikirego nk'ibindi byose, hanyuma arafatwa. Uriya gushorwamo imari n'abantu batandukanye, ariko kandi harimo kugaragara ibyaha nk'ibi ngibi. Hanyuma ntibishobora wenda gutuma abantu bafite ishoramari riri mu mahanga bashaka kurizana mu Rwanda batakarikiza icyizere bitewe n'abantu nk'abo. Abantu bakwiriye kugira, kuko dufite inzego, n'icyangombwa kitatuma bagira ubwoba nuko hari inzego nk'izi ngizi abantu nk'abangaba bagafatwa. Inzego za leta zirakora neza, ni inzego zishobora kugenza ibyaha, zikadetekta naho biri, ndetse zikanakumira n'ibyari bigiye gukorwa. Nta mpungenge zagombye kubaho, kuko u Rwanda ni igihugu kiyobowe neza, gifite inzego zikora neza, ari iz'umutekano n'izindi zose. Umubare uzwi w'amafaranga bari bamaze kumutwara ni ibihumbi 116 by'amadolari, niko umukiriya mu byo agaragaza bamutwaye, nayo ngayo bamaze kugaragaza. Twe icyo gihe ntabwo yakitubwiye, mu by'ukuri nta nubwo bavuga ngo bigeze banakorana. Batangiye bamushuka bamubwira iyo gold na iyo zahabu, mu by'ukuri nta niyo yigeze abona. Afashwe, uyu afashwe ari zahabu atarayibona,
bakubwiye ko niyo zahabu idahari nabo ubwabo mwabyumvise muri testimonies yavuze ko nta zahabu ihari ntayo bari bafite mu by'ukuri.